It was a time when India's long-drawn freedom struggle was yet a few years away from fruition. Across the world, the war clouds loomed large, heralding World War II, a devious expression of freedom. The thoroughfares of the city of Kolkata often resounded with the cries of people united for freedom. Far removed from this external strife, and nestled on the other shore of the Ganga, stood the awe-inspiring edifice of Ramakrishna Math, a place of pilgrimage, a tirtha. The much venerated Swami Atmasthananda Ji, a disciple of Swami Vivekananda and the vice president of the Ramakrishna Order, was then staying at Legate House in Bellumat. Coming to know of this, a young man who was recently introduced to the teachings of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda came to meet him. Seeing a thin old monk wearing a rosary pacing back and forth, the young man went up to him and asked the whereabouts of Swami Atmasthananda. He did not get a straight answer. Ascertaining the purpose of the young man's visit, the old monk, who was Atmasthananda Ji himself, took him to his room, examined him, and suddenly, clasping both his hands, said in an entreating tone, "You have spent countless lives in countless ways. Can't you give this life for Swamiji? Can't you dedicate one life to Swamiji's service?" That was a divine call which could not be disregarded. A new vista, beaconing a new future dedicated to the service of man, opened up before the young man. Much later in life, that young man became the 15th president of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, most revered Swami Atmasthananda Maharaj. रवि नंदन बंधन खंडन है भव सागर तारन कारण है रवि नंदन बंधन खंडन है शरणागत किंकर भीत मने शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन। Shahbazpur, a verdant small town near Dhaka in the then East Bengal, now Bangladesh. In this sacred land, a boy named Satyakrishna was born on May 21st, 1919, on the auspicious day of Buddha Purnima. Sri Satyakrishna Bhattacharya was the pre-monastic name of Swami Atmasthananda Ji. His ancestral house was at Kshetripada of Dinajpur district, now falling in the neighboring Bangladesh. After the partition of the country in 1947, his parents came and settled at Jiaganj in Murshidabad district of West Bengal. His father, Sri Ram Narayan Bhattacharya, was well versed in Hindu scriptures, especially the Bhagavad Gita. He was a scholar in the royal court of Dinajpur. He traced his lineage to Das Gadadhar, a famous disciple and relative of Sri Chaitanya Mahaprabhu. His mother, Nani Bala Devi, was a descendant of Prabhu Advaita Acharya, another eminent disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu. She was also the niece of great Vaishnavist spiritual guru Sri Vijaya Krishna Goswami. As the presiding deity of Bhattacharya clan, Lord Narayana was worshipped daily as the Dhibaman. The family had a rich legacy of spirituality, steeped in the traditions of the Hindu Vaidika Sanatana Dharma. Consequently, many a member of the family chose a life of asceticism as their path to achieve salvation
or mukti. Swami Atmasthananda Maharaj was the eldest of the 10 siblings, 7 brothers and 3 sisters. His immediate younger brother, Jyoti Krishna, later came to be known as Swami Yuktananda. Another brother, Manindra Krishna, also became a monk and was known as Kali Krishnananda. One of his 3 sisters became a nun of Sri Sharada Math, Dakshineshwar, with the name Pravrajika Achyuta Prana. Another younger brother, Saurindra Krishna, too attained monkhood of the Ramakrishna Order, and he was known as Swami Gopeshananda. Satyakrishna completed his schooling up to the 10th grade in Dinajpur district Jilla school. While he was a student of the 7th grade, he used to play marbles with an elderly friend on the ground facing the royal palace of Dinajpur. This friend was none other than Swami Akhandanandaji, a direct disciple of Sri Ramakrishna. After completion of his matriculation in 1934, Satyakrishna took admission for IA, Intermediate Arts, at the famous Cotton College of Guwahati. He completed his IA in 1936. At that point of time, he had a miraculous experience. While spending his summer vacation at home, he contracted malarial fever. The illness gradually became very acute and his life was despaired for. Meanwhile, his father was invited for a function at Ramakrishna Mission Dinajpur. Swami Gadadharananda, the center in charge, noticed his pensive mood and, coming to know of his son's illness, accompanied him to see the young Satyakrishna on his sick bed. Later, Atmasthanandaji reminisced, "I saw a monk rubbing gently on my forehead and chest with his hand. I could hear his soft voice showering love and affection. With this healing touch, my disease got cured. I was absolutely astonished." This incident assured a new light in the life of Satyakrishna, a light which was at once sublime, divine, and unwavering, and having a far-reaching impact on his later life. Shortly thereafter, Satyakrishna visited the Dinajpur Ramakrishna Mission and called on Swami Gadadharanandaji. The monk's words and saintly demeanor mesmerized his young mind. Strolling along the bank of the river nearby, Swami Gadadharanandaji would say, "Think of God all the time and say, 'May your name be my refuge.'" The monk gifted the young man a book entitled Bharate Vivekanando. After passing in IA exam, this meritorious young man came to Kolkata and secured admission in the BA course in philosophy at the Scottish Church College. During this period, he stayed at the Ogilvy Hostel for more than a year. The Ramakrishna Vedanta Math was situated near this hostel. There he first met Abhedanandaji Maharaj, a direct disciple of Sri Ramakrishna, in September 1937. Having come to know that Ramakrishna Mission Calcutta Students' Home at Gauripur, Dum provided a conducive ambience for study, he shifted there as an inmate with the help of Swami Nirvedanandaji. Popularly known as Anadi Maharaj, this founder secretary of the institute played a significant role in the life of Atmasthanandaji. Scottish Church College was a co-education institution at that point of time, and no student studying in a co-ed college was allowed to stay in the Calcutta Students' Home. For this reason, Satyakrishna took a transfer and got admitted to the Presidency College. After graduation, Satyakrishna took admission in the MA course in philosophy at the University of Calcutta. He then studied under the tutelage of famous professors like Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Dr. Surendranath Das Gupta, and others. While studying in the MA course, he ran a free coaching center at 6/1 Akhil Mistri Lane
near Shraddhananda Park in North Calcutta for poor and meritorious students. In January 1938, Swami Nirvedanandaji advised Satyakrishna to go and meet Swami Vijnananandaji, a direct disciple of Sri Ramakrishna and the then president of the Ramakrishna Order. Swami Vijnananandaji was a civil engineer in his pre-monastic days, having completed his course in engineering in 1892. He also did a commendable job translating a few books on engineering into Bengali. Later, after formally joining the monastery, he conceived the unique architectural design of the temple dedicated to Sri Ramakrishna at Belumat, thus giving a concrete shape to Swami Vivekananda's ideas. The temple embodies architectural motifs of all major religious traditions, symbolizing the universal brotherhood and religious harmony. Satyakrishna's first visit to Swami Vijnananandaji left him quite disappointed, as he was paid little attention by the Swami. আমি গেলাম আর আমার সঙ্গে আরো স্টুডেন্ট সমেত কয়েকজন ছাত্র গেল। দর্শনের সময় দরজা খুলল আর ভক্তদের ভিড়, ভক্তরা সব আসছে, আমাদের ঢুকতেই দিচ্ছে না। এই করমভাই মহারাজ ছিলেন তখন বডিগার্ড, কেবল ভক্তদের ঢোকাচ্ছে। করে করে টাইম হয়ে গেল, উনি তখন আমরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে আছি দরজার সামনে, ওই স্বামীজির পাশে ঘটতে থাকতেন। উনি বললেন, আমরা সাহেব মানুষ, গড়ি থাকুন গড়ি থাকুন, আর এখন হবে না। এবার দরজাটা ব্যাং করে দিল মুখের উপরে। তারপরে করম ভাই ছিলেন না তখন, একটাকে দরজা করাতে ঢুকে গিয়ে প্রণাম করলুম, উনি আবার তাকিয়েও দেখলেন না। গরু ছাগল মানুষ কি এলো না এলো, হি ডিডন্ট কেয়ার লুক ইভেন, উনি নিজের মতো বম হয়ে বসে আছেন। আমি এবং আমার সঙ্গীরা সব খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলুম। আরে ওই মহাপুরুষরা সব শুনেছি ঠাকুরের সন্তানরা, স্বামীজি এরা সব ইয়াং ম্যান এলে তাদের খুবই করতেন, কি একটা একটা অলঙ্কার ভূতের মতো একটা, সেই শীতকাল তো, এই জামার উপরে জামা, কোটের উপরে কোট, মাথার টুপি, পায়ে কতগুলো মোজা দিয়ে এরকম করে বসে, এই কি দীক্ষার মধ্যে। আমি ফিরে গেলাম। তারপরে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে অনেক মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছে। উনি খুব এক্সপেক্ট করছেন আমার কাছ থেকে উত্তরটা, যে কেমন দেখলুম, কি হলো। তা আমাকে বললেন, কি রে, কিরকম হলো আজকে সব? আর বলবেন না মহারাজ, এ কি ভূতের মতো বসে আছেন, কোনো তাকানো না, কথাও বলেন না, কিছুই না। তুই দীক্ষার কথা বললি না? হ্যাঁ, এই আর ভালো লাগলো না। চুপ করে থাক, চুপ করে ওর গড়গড়া টানলেন। আমি ঘরে চলে এলাম। রাত্রিরে একটা কাণ্ড হলো। রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন দেখছি একটা লাল সুরকি রাস্তা, দুদিকে বেশ সবুজ গাছ গাছ আছে, সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে। আর দেখছি, একবার দেখছি মহাপুরুষ মহারাজ, একবার দেখছি বিজ্ঞান মহারাজ। বারবার বারবার এই স্বপ্ন দেখছি। তারপরে বেড়ানো হয়ে গেল, ফিরে এলেন। এসে মহাপুরুষ মহারাজ যে ঘরে থাকতেন, মহাপুরুষ মহারাজ গিয়ে ও খাটে শুয়ে পড়লেন। তা বললেন, একটু পাটিবি দিবি নাকি? তা আমি একটু পাটিবি দিচ্ছি। দেখছি, একবার দেখছি বিজ্ঞান মহারাজ, একবার দেখছি মহাপুরুষ মহারাজ। সারা রাত এরকম হলো। তারপরে ঘুম ভাঙতেই তখন আমার মন থেকে স্বপ্নের ফলে এফেক্ট হয়ে গেছে যে তাহলে ঠিক আছে, তাহলে ইনিই তিনি, তাহলে ঠিকই আছে। তাহলে সকাল যেই অনেকদিন মহারাজ দরজা খুলেছে, খুলতে গেছি, গিয়ে বলছি, মহারাজ তাহলে এইরকম কালকে হয়েছে, কি করি? স্বপ্ন তো আফটার অল মাথার ফিকশন তো। বলে, না 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 না, ওটা তো দর্শনই হয়েছে, তুই আজকে আবার যা। ঠিক আছে, কলেজ ফাঁকি দিয়ে আবার এলাম।
তারপরে দরজা খুলতেই যখন ঢুকেছি, এই যে আসুন 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 আসুন, বসুন 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 বসুন। ওরে বাবা, আগের দিন একেবারে তাকালেনও না, আর এই দিন একেবারে দয়ার সাগর হয়ে গেছেন একেবারে। তা বললাম যে আমরা দীক্ষা চাই এরকম এরকম। বেশ ঠিক আছে, কালকেই চলে আসবেন, কালকেই চলে আসবেন, ভোর ভোর আসবেন। Some time later, he received spiritual initiation from Swami Vijnanananda Maharaj. After Satyakrishna's initiation, Swami Nirvedanandaji blessed Satyakrishna saying, "One day you will give spiritual initiation." That prophecy of the great monk proved true later in the annals of the Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. Swami Atmasthananda was fortunate enough to be present at Belu Mutt on January 14, 1938, on the momentous occasion of the inauguration of the temple dedicated to Sri Ramakrishna. He had not yet joined the Ramakrishna Order. In his later life, he would reminisce about this event with much pride. মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে উনি ঘরে ফিরে এসেছেন, তখনও বসেননি, দাঁড়িয়েই আছেন। ঘরে কয়েকজন ছিলেন, আমিও সেখানে ছিলাম। তা তখন তাকে বোধহয় ভরত মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন যে আপনাকে যে স্বামীজি বলেছিলেন যে এইখানে রামকৃষ্ণের মন্দির এটা করতে করে ওপেনিং টোপেনিং করার কথা, তা আপনি করলেন, তা এখন কি স্বামীজি দেখলেন কি হলো, কি বুঝলেন? তো উনি যখন বললেন, উত্তর দিলেন, আমি তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম ওর ঘরে ওখানে। উনি বললেন যে হ্যাঁ, আমি ঠাকুরের পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি দিয়ে আমার যে করার করে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, তখন দেখছি মন্দিরের যে ওপরে গোল থাকে সেখানটায় ওপরে স্বামীজি, রাজা মহারাজ এরা সব দাঁড়িয়ে দেখে প্রণাম করছেন। But at this time, his inner voice urged him towards renunciation. Yet, his mind was caught in a dilemma. On the one hand, Kedar Baba Swami Achalanandaji advised him to drop his MA studies and join the mutt, and on the other hand, Swami Madhavanandaji Maharaj, the General Secretary of the Order at that time, insisted that he complete his MA and then join the order. কেদার বাবা আমাকে একবারে একদিন প্রায় লাঠি ধরে পেটান এমন অবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে বলছি, তুমি শুনছো না, এরপরে দেরি করলে তোমার হবে না, গোলমাল হয়ে যাবে। এই করার এই সব হলো। আমি তারপরে এসে গঙ্গা স্নান করে আর পড়তে গেলাম না, ফিরে গেলাম না, আমি তবে জয়েন করলাম। He decided to leave his MA studies and join the Ramakrishna Order after taking permission from his father. একটু মনে মধ্যে লেগেছিল, আমি বড় ছেলে, তার জন্যে মনে একটু হয়েছিল, কিন্তু কোনো তার জন্য যে কোনো একটা খুব বড় রকমের কিছু করে তা কিছু করেননি। At the age of 22, on January 3rd, 1941, Satyakrishna joined the Ramakrishna Sangha. यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता। First, he was sent to serve at Devghar Vidyapith. He spent some days working under the guidance of Swami Atmasthananda. On June 21st, 1941, he was transferred by the headquarters from Devghar to Mayavati. There, he assisted Swami Vipulanandaji, the then editor of Prabuddha Bharata magazine, for a period of 6 months. In 1942, Swami Gambhiranandaji became the editor of Prabuddha Bharata magazine. Brahmachari Satyakrishna assisted him in the role of the assistant editor. In no time,
The young monk, by his vast knowledge and lucid style of writing, could garner the confidence and trust of Swami Gambhiranandaji. During this phase, Satyakrishna contributed a number of articles and book reviews in the magazine. Change of place and duty again beckoned him. In 1944, the president of the order, revered Swami Virajanandaji Maharaj, who was staying at Shyamlatal, called Satyakrishna to be his attendant. The young novice joined him and stayed in a room adjacent to revered Swami Virajanandaji Maharaj. By his sweet, amiable nature, sincerity, and efficiency, he earned the trust of the venerable monk within a short while. In 1945, he was initiated by Virajanandaji into the vows of Brahmacharya and named Brahmachari Shanti Chaitanya. On the birth anniversary of Sri Ramakrishna in the year 1949, the sixth president of the Ramakrishna Order, most revered Swami Virajanandaji Maharaj, ordained his dear attendant into the vows of monasticism with the name Swami Atmasthananda. Swami Virajanandaji left his mortal coil in Belumat in May 1951. After his untiring service as an attendant from 1944 to 1951, Swami Atmasthananda went on a pilgrimage to different holy places of North India, like Almora, Vrindavan, Dehradun, etc. During this period, he studied the scriptures under the guidance of the Vedantic monk Swami Jagadanandaji Maharaj, who was a direct disciple of Holy Mother Sri Sharada Devi. Swami Atmasthanandaji served this senior monk during his final moments. In 1952, Swami Atmasthanandaji was assigned an important responsibility when he was called upon to serve the distressed by taking up the post of Assistant Secretary of TB Sanatorium at Ranchi. Swami Vedantanandaji Maharaj was the secretary of the sanatorium at that time. Swami Atmasthanandaji plunged wholeheartedly into the task and by his diligent labor, zeal and supervision transformed the TB sanatorium into one of the leading TB care centers in the country. During this time, the sanatorium added a new pathology department and separate cottages and wards for ailing patients and monks. With the financial assistance provided by the then Chief Minister of West Bengal, Sri Bidhan Chandra Roy, he set up an operation theatre. His keen eye observed the acute water shortage in the area. To provide a permanent solution for the problem, he excavated a reservoir for storing water by taking help from the experts. For his very efficient administration, able organizing capacity, daring approach, strict punctuality, deep concern for the poor and the underprivileged, respectful attitude for spiritually oriented persons. He was humorous, jovial in nature, and had adorable leadership qualities. His exemplary life and spiritual acumen has left an indelible impression in the minds of all those who were fortunate to be in touch with him. The marvels of his organizing capacity were revealed not only in his participation in the Ranchi Sanatorium, Yangon Hospital, Rajkot Temple, but also in mobilizing massive relief operations in drought-stricken Gujarat, flood-devastated West Bengal, earthquake-affected Latur, tidal wave-hit coastal Andhra Pradesh, or among the victims of human atrocities in Tripura. His slogan was, late relief is no relief. And so even under all odds, he would send his team among the first to stand by the hapless people.
Revered Maharaj had a special affinity to all those novices. Every day after night meal, he would jointly meet all of them in a small residential room, and after some scriptural reading, converse with them as a very dear friend amidst jokes and laughter. All those brahmacharis learned a lot of important lessons in life through their such informal discussions so as to steer clear the rigor of their initial monastic life. Revered Maharaj was an ideal crisis manager. Whenever there would be any calamity, disaster, urgent issues, he would plunge into the problem with heart and soul till the matter is resolved. Once there was a crisis on one of our remote centers in Northeast, and the tribal people became very hostile due to an accidental death of an inmate. The situation was almost beyond our control. As soon as the news reached the headquarters, then Revered Maharaj was entrusted to tackle the problem. Immediately we boarded the first flight to Guwahati. Myself accompanied Revered Maharaj and reached Guwahati Ashrama in the evening. Immediately we hired a Maruti van and travelled throughout the night to reach that remote center. The following morning, he was at the forefront. Due to a lot of persuasion from the local people, from government, from all other sides, Maharaj resolved the problem, and it was a miracle that such a deep crisis was resolved in a very amicable way. Revered Maharaj was a great lover of music. During the long travels by car, as soon as it would become dusk, he would encourage us to sing the Arati loudly. He would join there. He was a lover of Kali Kirtan and Vaishnava songs. He would join us, he would sing, and he would make us sing. And it was always a joyful experience. Inspired by the teachings of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, Swami Atmasthananda Ji served the humanity in distress. He urged one and all to serve the poor with the attitude of serving God in man. Rangoon, the capital of Burma, was home to a health center run by the Ramakrishna Mission. The mission authorities sent Swami Atmasthananda Ji there in 1958 to take charge of the center. Here, he focused primarily on the upgradation of the hospital infrastructure and the expansion of the existing departments. Within a short span of time under his stewardship, the hospital became the leading healthcare facility of Rangoon. Through his initiative, a clinic equipped with facilities for cardiac surgery was set up there. Unfortunately, these service activities of the Ramakrishna Mission in Burma came to an abrupt end as military rule was clamped in 1965. Maharaj, accompanied by others, returned to India by steamer. After coming back from Rangoon, Swami Atmasthananda Ji served revered Swami Madhavananda Ji, the 9th president of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, in the final phase of his life. According to Swami Vivekananda's Karma Yoga, the real purpose of all our actions is to awaken inner powers latent in man and make him understand and realize his real nature as divine. Swami Atmasthananda Ji never lost sight of this, and in engaging in the numerous responsibilities thrust upon him, rededicated himself time and again to this great ideal propounded by Swami Vivekananda. In 1966, he was assigned the responsibility of heading the branch of Ramakrishna Mission in Rajkot, Gujarat. In this role, he succeeded Swami Bhuteshananda Ji Maharaj,
who joined the headquarters as an assistant general secretary. After taking charge of the center, Maharaj undertook various projects for the overall development of the center. He started learning the Gujarati language soon upon arrival. Later, he acquired such fluency that he could lecture and write in the language. Shortly after his arrival at Rajkot, a devastating flood inundated Surat, rendering lakhs of its residents homeless. In that hour of crisis, a completely new dimension of Maharaj's attitude towards serving the humanity in distress was revealed. Deeply touched by the helplessness of the flood victims and divinely inspired, he spared no effort in providing them with much needed relief and succor. He, along with his team, reached out to the remotest parts of the city to distribute relief. Impressed by this dedicated service, many influential persons belonging to different walks of life extended their helping hand to him in his effort, of whom special mention may be made of Mr. Kanti Bhai Shroff, the CEO of Excel Industries. যেখানে আমরা গেলাম রাহাত করতে শিলা করতে, তখন ও মাঝে মাঝে কাঁদতেন, এই লোকের এই অবস্থা, এই বিল্ডিং পড়ে গেছে, পানি জিনিসপত্র চলে গেছে, খুব ব্যথা হতো না, মানে দেখেই ওনার মানে খুব ব্যথা হতো। তো সুরত ডিস্ট্রিক্টে আমরা গিয়েছিলাম, অনেক দিন ওখানে থাকলাম, আর তারপরে ওখানে অনেক কাজ করা হলো, গাঁৱে কাম করা হলো, স্কুল হলো, পানির ব্যবস্থা হলো, সব প্রকারের সুবিধা ওখানে করে দেওয়া হলো। आस्ते आस्ते दो एक साल ওখানে থাকতে হলো। के बाद हम लोग आए कच्छ में। खबर नहीं कैसा ही है, महाराज का नाता एक कच्छ लोगों के साथ एक अद्भुत उनका संबंध उनके साथ हुआ। हम लोग गए, 3 दिन हम लोग कच्छ में घूमे। 3-4 साल का अकाल था, बहुत तकलीफ था लोगों का, लेकिन कच्छी लोगों का एक खमीर है, वो कभी कोई अपना दुख का बात दूसरे को बोलेगा नहीं। हम लोगों ने देखा, बहुत सा विलेज में गया, रात का शाम को, और धानीटी गांव में हम लोग गए। आरती का समय था, वो आहिर लोग, राधा कृष्ण का पुजारी भगत, हम लोग वहाँ पर गए, और वो लोगों का जो बैठक का जगह था जिसको बोले चौक, वहाँ पर हम गए। जाके वो लोग गांव के लोग बैठे थे, बोला हम आप लोगों को तकलीफ में हैं, हम आप लोगों को खाना खिलाएंगे। तो बहुत से लोग बोले नहीं नहीं, हम साधु लोगों का खाना नहीं खाएंगे। तब महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, ये हम कोई साधु के खाना खिलाने नहीं आए, आप सुना है आप लोग तकलीफ में हैं, कोई लोग को रात को खाना भी नहीं मिलता है, इसलिए हम आपको भगवान का प्रसाद देने आया है, और जब मानो अच्छा चीज आएगा हमको वापिस दे देना, हम तो सेवा का काम करते हैं। तब ये लोग राजी हुए, और हंसते 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 हम लोगों ने सेटिंग किया खाना बनाने का। वो लोगों का खाने का क्या, बाजरी का रोटी, मग का दाल, मरचा और छाछ, वो लोगों का खास ये खाना। हम रोज उसको वो चीज देते थे, और संडे को एक मिठाई बना के उनको खिलाते थे। उन्होंने 6 महीने तक हम लोगों ने उनको रोटी खिलाया। धीरे 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 प्रचार हुआ, अगल बगल का लगभग 20 गांव हमारे पास रोटी लेने के लिए आते थे। अभी महाराज का आशीर्वाद से वो गांव का परिस्थिति इतना बढ़िया है, कल्पना के बाद की बात है। अभी वो गांव में 1200 हीरा होंडा है, 400 कार है, 800 ट्रक है, और बहुत सा चीज भगवान ने वो गांव के
गांव में दिया है, गांव बहुत खुशी है और महाराज का आशीर्वाद, आत्मस्थानंद महाराज का आशीर्वाद से हमारा गांव में सब लोग खुशी है, खुशी, सब प्रकार का, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं है। The villagers of Dhaneti revere Maharaj as God to this date. Later, when he became the vice president of Ramakrishna Mission, he visited Dhaneti on multiple occasions. Once, hundreds of villagers gathered to welcome him. A little girl, soaked with emotion, said, "When Lord Rama came to Ayodhya, the citizens were overcome with joy and merrily celebrated the occasion. The villagers of Dhaneti feel the same emotional ecstasy today when Maharaj has come to visit our place." परम पूज्यपाद आत्मस्थानंद जी महाराज আমার জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছেন। আমি তাকে প্রথম দেখি 1948 সালে, আমার দীক্ষার আগে। উনি তখন পরম পূজ্যপাদ ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের অন্তরঙ্গ সেবক। সেই সময় আমার দীক্ষার সুযোগেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এছাড়াও তিনি মহারাজ তো বিবেকানন্দ মহারাজ বছরে মাত্র অল্প দিন এসে বেলুমঠে থাকতেন, সমাজ থাকতেন সম্রাতলায়, সমাজ থাকতেন নিচে, তখন বেলুমঠে থাকতেন। মায়ের তিথি পুজোতে আসতেন, একটু পুজোর আগে আসতেন, আর ঠাকুরের তিথি পুজোতে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। এই যে যেটুকু সময় মহারাজ এখানে থাকতেন মঠে, সেই সময় একবার সত্যকৃষ্ণ মহারাজ তার পূর্বাশ্রমের মাকে দেখবার জন্য জিয়াগঞ্জে যেতেন। জিয়াগঞ্জে যাওয়ার পথে পরে বহরমপুর, সেইখানে আমি তখন ছাত্র, সেই সময়তে তিনি আমাদের সঙ্গে তার দেখাশোনার সুযোগ হতো। বিশেষ করে তার বাবা ছিলেন আমার খুব, আমাদের পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ, আমি তাকে জ্যাঠামশাই বলতাম। তিনি জিয়াগঞ্জ থেকে শহরের বহরমপুরে কোনো কাজ করবার প্রয়োজন হলে এসে আমাদের বাড়িতে উঠতেন। এই সুযোগেই তার সঙ্গে, তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। সত্যকৃষ্ণ মহারাজ হিসেবে জানতেন, সেই জন্যই আমার বাবার সঙ্গে মহারাজের, সত্যকৃষ্ণ মহারাজের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এবং আমার দীক্ষাও হয় খানিকটা সত্যকৃষ্ণ মহারাজ আর শ্রদ্ধানন্দ স্বামীর চেষ্টাতেই, কারণ আমার মাত্র তখন 15 বছর বয়স। সেই সময় থেকে আমি পূজনীয় সত্যকৃষ্ণ মহারাজকে জানি। আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা এমন ছিল যে পূজনীয় শব্দটা বলতে আমার মুখে আটকাচ্ছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং কর্মদক্ষতা তিনি দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, যা রামকৃষ্ণের সঙ্গে দুর্লভ। লাটুরে যেদিন প্রথম ভূমিকম্পের খবর কাগজে বেরোলো, খবর কাগজে প্রথম পাত্রে লাটুরের ভূমিকম্পের খবর আমি পড়ে শোনাতাম। মহারাজ লাটুরের কাগজে বিরাট খবর, লাটুরের ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। ভালো করে পড়তো, সব শুনে আমাকে প্রথম বললেন, একটু ফোন কর। কোথায় ফোন করবো? রায় সাহেবের কাছে ফোন কর। এই পিআরএসের মিস্টার রায়, এসকে রায় বাড়িতে ফোন করতেই আমার ফোন পেয়ে প্রথম বললেন রায় সাহেবের সঙ্গে কথা, আজকের কাগজ দেখেছেন? না এখন দেখি। দেখুন, দেখে বলুন আমরা কাজ শুরু করবো, আমরা কত দিতে পারবেন। প্রথমেই ভিক্ষার ঝুলিটি দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এই রিলিফের, লাটুরের মানুষের, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই তিনি প্রথমেই ভিক্ষার হাত পেতেছিলেন রিলিফের। তিনি যে টাকাটা দিলেন সেই রাত্রেই স্বামী শিবানন্দকে তিনি পাঠালেন সেই চেক দিয়ে বম্বে, সেখান থেকে লাটুরে গিয়ে আমাদের রিলিফের রামকৃষ্ণ মিশনই প্রথম এই পূজ্যপাদে সত্যকৃষ্ণ মহারাজের বিরাট হৃদয়ের টানেতে সেখানে তিনি রিলিফ শুরু করেছিলেন। সেই রিলিফ দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। 1973, Maharaj cherished a strong desire to build a grand temple for Sri Ramakrishna in Rajkot. The 10th president of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, revered Swami Vireshwaranandaji, endorsed his wish and laid the foundation stone of the temple. That he has taken a one big project to have a big Ramakrishna Mission's mandir at Rajkot. Temple was there, but it was a small temple. But he has a dream. Its temple should be like as good as at Belur-Math. He tried to convince all the people. We also argued that why we need temples. We would like to serve the people, even if it is a small temple. But he convinced all and tried hard.
go door to door. We also, all the people have tried to collect the funds. On April 6, 1979, Swami Vireshwaranandaji dedicated this new temple and opened it to the devotees. The architecturally beautiful Sri Ramakrishna Temple of Rajkot still bears testimony to Maharaj's unmatched vision, conception, and endeavor. During his tenure at Rajkot, Swami Atmasthananda Maharaj was elected a trustee of the Ramakrishna Math and a member of the governing body of the Ramakrishna Mission in 1973. Assistant Secretary, Relief in Charge. তো একটা সাইক্লোন এসে তখন তো মালিকান গুন্টি সেটা হচ্ছে যে আমাদের বসিরহাটে পরে আমাদের হাসনাবাদ আছে, হাসনাবাদ থেকে ওটা অনেক দূরে যেতে হয়, যে নদী দিয়ে যেতে হবে, এটা এদিকে বাংলাদেশ এদিকে ইন্ডিয়া, 7 ঘন্টা লাগলো শুধু যেতে। একটা স্পেশাল লঞ্চের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, ওখানে আমরা একটা স্কুল একটা ছিল সেটা ভেঙে গেছিলো, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের নেই, বাইরে গভর্নমেন্টে কিছু একটা ছিল, এখন ছেলেমেয়েরা এখন পড়তে পারছে না ইত্যাদি। তখন আমরা রিলিফ করতে যখন গেলাম, বলো ওখানকার স্থানীয় লোক বলো দেখুন আমাদের স্কুলটা সব ভেঙে গেছে ইত্যাদি, এই সাইক্লোনে আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হবে, আপনার কিছু করুন ইত্যাদি। তো ওটা করতে হলো। আরেকবার এখানে আমাদের জামশেদপুরে মহারাজ যাবেন, ওখানে আমাদের কালিদা মহারাজ ছিলেন, তিনি মায়ের শিষ্য ছিলেন, অনেক বয়স ছিল, তিনি বহু বছর ওখানে আছেন। তারপর বয়স হয়ে গেছিল, তারপর প্রায় তখন বেড রিডেনই ছিলেন ইত্যাদি। মহারাজ বলেন আমি দেখতে যাব মায়ের শিষ্য। তখন আমাকে অদ্বৈত আশ্রমে ফোন করলেন, কী করছো? মহারাজ একটা কাজ করছো। না 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 তুমি চলো চলো চলো। কোথায় যেতে হবে? না জামশেদপুর আমি যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে, আর তুমি যে ল্যাংড়া আমটা নিয়ে আসবে। মহারাজ আবার উদ্বোধনকে বলিস না, তোমরা ওখান থেকে মিষ্টি তোমরা এটা কিনে দিয়ে দেবে, আমি যাচ্ছি, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে ওটা। আরেকটা কাউকে বলিস না তোমরা মাছ নিয়ে আসবে, বড় একটা হাঁড়ির মধ্যে বড় বড় মাছ, যত বড় সাইজ থাকে তত ভালো ইত্যাদি। তারপর মনে হচ্ছে গোলপার্কে ওটা বলেছেন। আর প্রায় 19 জন আমরা ছিলাম এখানে, এটা রিলিফ সেকশন থেকে মুক্তিনাথানন্দজি, প্রকাশ মহারাজ ছিলেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, তারপরে আরও অনেক সাধু ব্রহ্মচারী এখান থেকে, শুধু বাইরে থেকে শুধু আমি অদ্বৈত আশ্রম থেকে একা ছিলাম ইত্যাদি। 19 জন অ্যাট এ টাইম ওটা চলে গেলাম। তো উনি সব 19 জনের টিকিট না সেটা সে ব্যবস্থা করলেন। তারপর ওখানে যখন পৌঁছলাম তো সবাই গেলাম মহারাজের কাছে, কালিদার কাছে। তখন মহারাজ খুব জোরে জোরে, মহারাজ মহারাজ উঠুন, আমরা এসছি আপনাকে দেখতে ইত্যাদি। তো ব্যাস মহারাজকে বসানো হলো খাটের উপরে। দেখুন আমরা কি নিয়ে এসছি আপনার জন্য, এ দেখুন এতগুলি আম নিয়ে এসছি, ল্যাংড়া আম একদম টাটকা, এ দেখুন কতটা মিষ্টি আপনার জন্য নিয়ে এসছি। মাছ নিয়েছি। মাছ নিয়েছো কোথায়? এ দেখুন হাঁড়িতে, এটা দেখানো হলো বড় বড় মাছ ইত্যাদি। মহারাজ খুব খুশি ইত্যাদি। তো যা এটা মহারাজ নানাভাবে ওনার সঙ্গে গল্প করে, কেন উনি তো মঠে আসতেন না, বহু বছর তিনি আসেনি। তারপরে রাতের দিকে ওনাকে রাজি করে নিলেন, মহারাজ আপনি এটা মঠে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। না 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 ভাই আমার বয়স হয়েছে, আমি পারবো না এই বয়সে। না 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 আমি হারতে পারি। বলছি আপনারা কিছু করতেন, আমরা সব দায়িত্ব নিচ্ছি। এমনভাবে তাকে কনভিন্স করলেন না, সবাই অবাক হয়ে গিয়ে কী করে মহারাজ রাজি হলেন, আগে থেকে কোনো প্ল্যানিং নেই। তারপরে আমরা 19 জন, ওখানকার আরও 5-7 জন সঙ্গে সঙ্গে টিকিট করা হলো, এতজনে 24-25টা টিকিট করা হলো। তখনকার দিনে না টিকিট পাওয়া খুব কঠিন ছিল, সে 25 জনের টিকিটের ব্যবস্থা করা হলো। আর সেদিনই রাত্রে আমরা চলে এলাম। সেদিনের রাত্রে সবাই আবার কী ব্যাপার, আমাদের তো পরের দিন যাওয়ার কথা ছিল। না না মহারাজ রাজি হয়ে গেছে, কালকে যদি উনি যদি বলেন না আমি যাবো না, আবার সব কিছু গোলমাল হবে। এখন মহারাজ রাজি হয়ে গেছেন, বাস চলো মহারাজকে আমরা নিয়ে যাব। 25 জন এসে মহারাজকে আমরা ট্রেনে তুলে এখানে বেলুমাঠে নিয়ে এলাম।
সেই লাস্ট, তারপরে আর তিনি ফিরে যেতে পারেনি কালিদা মহারাজ। এটাই বলতে যাচ্ছিলাম, মহারাজ যেটা চাইবে না সে করে ছাড়বে, কারো হিম্মত নেই না আমি করবো না ইত্যাদি। তারপর সিঙ্গাপুরে আমাদের একটা সমস্যা ছিল, যারা এখান থেকে সাধুদের ট্রান্সফার হতো, পোস্টিং হতো ওখানে, তারা 2 বছর পরে আর রিনিউ করতো না, বলছে না 2 বছর বেশি আমরা থাকতে দেবো না। তো আরে যাচ্ছে একজন সাধু, এমনি ভিসা পেতে অসুবিধা, তারপর 2 বছর আবার চলে আসতে হতো, আবার এখান থেকে পাঠানো, দেখা গেল না এভাবে চলবে না। তো ওদেরকে বলালো, আরে তোমরা গভর্নমেন্টের কাছে যাও ইত্যাদি, ওদেরকে বলো ইত্যাদি। বলছে মানে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, হচ্ছে না। তো বলছেন ঠিক আছে আমি নিজে যাব। মহারাজ এখান থেকে সিঙ্গাপুর গেলেন নিজে। তারপর বলেছেন কার সঙ্গে কাকে ধরলে এটা কাজটা হবে। বলছে মহারাজ একজন ইন্ডিয়ান আছে, সে একটা মিনিস্টার, কিন্তু খুব পাওয়ার আছে, তো যদি ওকে বললে হয়তো কিছুটা করতে পারে, ওর মাধ্যমে হয়তো আমরা মানুষের কিছুটা করতে পারবো। ঠিক আছে তোমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাও, আর ফাইল টাইল সব তোমরা রেডি রাখো, কোথায় কবে কাকে কাকে কী করা হচ্ছে, কী ওদের নিয়ম কানুন ইত্যাদি। তো তারপর যখন মিনিস্টারের কাছে গেলেন, ফাইল টাইল কিছু না দেখে না সব ওকে এমনভাবে কনভিন্স করলেন, সে রাজি হয়ে গেল। সব বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমার তাহলে কোটা সিস্টেম করে দেবো, আপনাদের সাধু এখানে এটা 5 জন সাধু থাকতে পারবে, আর 2-3 জন ওয়ার্কার, ধরো কুক আছে या অন্য কোনো চাকর টাকারিতে ওখানে তো পাওয়া যায়, পেলে অনেক খরচা, সেই জন্য এখান থেকে এখন সেই নিয়মটা চলছে। In August 1975, Swami Atmasthananda Maharaj joined Belur Mutt, the headquarters of the Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, as an Assistant General Secretary. That was the beginning of a new chapter in the illustrious life of the venerated monk. Ramakrishna Mission was conducting a very big relief work somewhere in Bengal. At that time, Revered Maharaj was the General Secretary of the Ramakrishna Order. One day, there was a telephone call for him, and when he took the telephone, the person at the other end told him that they are sending 200 lorry loads of rice for the sake of the relief work. Swamiji naturally congratulated them, thanked him, and then asked for the details of the person who is giving all those donations. But somehow the person who was speaking was very reticent. He did not want to give any more details. He was always avoiding. Naturally, Swamiji could easily see that this was connected with black money. Therefore, he flatly refused the offer. Sometime during 1967, probably in the month of December, the Mumbai Center had given me the responsibility of conducting a spiritual retreat of 15 days duration for the benefit of college students. Since the entire responsibility was on me, I was feeling very much tired. During that period, Revered Atmasthananda came there. Actually, he was the president of the Rajkot ashram at that time. He came as a resource person to address the college students. And when he noticed that I had been very much tired, he personally came to me and invited me to go to Rajkot after the retreat was over for a period of 2 to 3 weeks and rest completely. I was so happy to hear him and then accepted the offer. After the retreat was over, I went to Rajkot and stayed there for about 2 weeks. During those 2 weeks, he took care of me very well, very nicely, with great love and affection.
As Assistant General Secretary, besides handling various responsibilities, his greatest contribution was in the field of relief and rehabilitation. He shouldered the responsibility of this department for many years. Contributions poured in from different strata of the society, and a substantial corpus could be established for the relief and rehabilitation activities. Swami Atmasthananda started extensive relief works during this time. The rehabilitation work done at Divisima colony of Andhra Pradesh was an exemplary philanthropic endeavor remembered till date. During the floods of Puligadda in South India and in North Bengal, Maharaj plunged in the distribution of relief materials to the afflicted. He extended tirelessly his ever-generous hands to help the hapless people devastated by floods and other natural calamities. আমাদের যে রিলিফ, আজকে রিলিফ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে কখনোই ভাবতে হয় না যে আমরা রিলিফ করব কি করব না, কারণ আমরা জানি আমাদের এত গচ্ছিত টাকা আছে যে সেই টাকাতে আমরা যে কোনো জিনিসের জায়গাতে রিস্ক নিতে পারি, আমরা এগিয়ে ঝাঁপিয়ে যেতে পারি। এটাও সম্ভব হয়েছে মহারাজের জন্য। এই রিলিফের জন্য ৫,০০০ টাকা কেউ মনে করতেন যেন একটা অ্যাসেট, আর আজকে সেখানে ৫ কোটি টাকাও আমরা রিলিফের জন্য সহজে খরচা করতে পারি। এই মাত্রাতে নিয়ে এসেছেন উনি। In 1980, Maharaj invited the then Chief Minister of West Bengal, Shri Jyoti Basu, to visit the rehabilitation center at Diwanganj and hand over rations and semi-permanent houses to the flood victims. Deeply impressed by the work done by the mission under the stewardship of Maharaj, Jyoti Basu later exclaimed to the minister in charge of the concerned government department as to why the same could not be done by the executives of the department in the manner executed by the volunteers of Ramakrishna Mission. On 13th May 1982, Prime Minister Srimati Indira Gandhi visited the flood-ravaged area of Bali Diwanganj and witnessed personally the relief and rehabilitation operations conducted by the mission. She inaugurated a primary girls' school reconstructed by the Ramakrishna Mission, as the earlier building was totally damaged in the flood fury. আরেকটি প্রজেক্ট যেটি হলো যে গ্রামের যারা লেখাপড়া যারা তেমন এগিয়ে আসতে পারেনি তাদের স্বরোজগারের ব্যবস্থা, এইটি একটি উমর একটা নতুন দিগন্ত পল্লী মঙ্গল বলে তিনি সেটি করেছেন। প্রথম বালি দেয়ানগঞ্জে শুরু করলেন, তারপরে সেটিকে আস্তে আস্তে ট্রেনে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য জায়গাতেও শুরু করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদের জন্য যা তারা তৈরি করবে তাতে সেগুলো যাতে বিক্রির মতো হয় তাদের বেলুর মঠে একটা স্টোর তৈরি করা হয়েছে, সব শোরুম, পল্লীমঙ্গল শোরুম, এবং সেইখানে বিভিন্ন সেই তাদের দেখা দেখি বালি দেয়ানগঞ্জে শুরু হয়েছিল, তাদের দেখা দেখি অন্যান্য আশ্রমরাও তারাও এই প্রজেক্টটা গ্রহণ করেছে। তার ফলে হয়েছে কি আমরা সে প্রতিটি আশ্রমে গ্রামের যে সমস্ত সাধারণ যারা কষ্টের দিন জীবনযাপন করে তারা মারা, মেয়েরা, ছেলেরা তারা যাতে দুটি বেশি আয় করতে পারে নিজস্ব আয়ের উপরে, তার জন্য একটা বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করেছে। আরো ভবন গম্ভীরানন্দ মহারাজ উনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু তখন সামান্য মতন যা অবস্থা আমাদের সীমিত আয়ে চলছিল। উনি বোধ করছিলেন সাধুরা সারা জীবন এত সেবা যোগ্য করলো আর বৃদ্ধ বয়সে একটু সেবা কেউ দেখার থাকে না, কেউ তার খাবারটা ঠিক মতো পায় না, এটাও খুব লাগছিল। কিন্তু কোথা থেকে পয়সা পাবে? তিনি সেই জন্যে উনি এক মারারি ভদ্রলোক, তার সঙ্গে ভাব করলেন, তার বাড়িতে কতবার গেলেন, খেলেন, তাকে ইমপ্রেস করলেন, করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করলেন, করে এই আরোগ্য ভবনটি তৈরি করলেন। রাজভবন হওয়ার ফলে আজকে আমরা যারা সমৃদ্ধ সাধুরা রয়েছি আমরা বুঝতে পারছি যে তিনি কতটা আমাদের
একটা সচ্ছল জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দিয়েছে। তখন মহারাজ বলছিলেন ভালো করে সেটা আমাদের ইয়ে উমানাথ এবং বাজাটা সেটা রেকর্ড করে গেছে। মহারাজ বলছেন স্বামীজি, উনি বলছেন বক্তৃতার মধ্যে, স্বামীজি ইউ সে দ্যাট ইফ আই গেট 100 স্টুডেন্ট 100 ইউথ sincere to the backbone, I shall revolutionize the world. এরকম বলেছে। Here are 10,000, do whatever you want. বিশেষ করে এটা সকলের এখন জোরালো উনি বলেছেন না স্বামীজি, here are 10,000, you wanted only 100, here are 10,000, you do whatever you like with these people. You are the hope of the country of future. Yes. Please, Uttishtato Jagruto Bhakti-vadani Bodhato. Here is the commandant, Swami Vivekananda, the hero of the youth. Fall in line, salute him and follow him. Everything will be grand success. Thank you, Sri Ramakrishna Vivekananda Maharaj. আমরা হঠাৎ খবর পেলাম যে 10-15 জন এরকম নকশাল ছাত্র তারা আসবে এবং আমাদের ওই বেলুড় মঠের মন্দিরের মধ্যে বসে অনশন করবে। তবে এটা ন্যাচারালি ওটা একটা খুব ওরা ইয়ে পাবে আর কি, প্রচার পাবে। তো আত্মস্থানজি কাছে যাচ্ছিলাম, তখন উনি বললেন দাঁড়াও আমার একটা কাজ আছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, হঠাৎ দেখলাম কতগুলো ছেলে আসছে, উনি তার এদিকে এসে এমন ব্যক্তিত্ব, ওই নকশাল ছেলেগুলো ঠিক না করতে পারলো না। উনি ডাকলেন, ডেকে বললেন কোথায় যাচ্ছ? ওরা কিন্তু সত্যি কথাই বললো, মন্দিরে যাচ্ছি, আমরা অনশন করব, আর তাতে করে সমস্ত মিডিয়া অ্যাটেনশন পাবো এবং বলবো আমাদের কি ঠাকুরের মন্দিরে বসে অনশন করবে। হ্যাঁ, মা রয়েছেন, না খাইয়ে কখনো কাউকে ছাড়তেন না, এই প্রসাদ নিয়ে আয় তো ঘরে জুড়ি জুড়ি করে সকালবেলাটা প্রসাদ থাকতেন, ফল মিষ্টি নিয়ে এসে একটা করে হাতে দিয়ে বলছে খাও খাও বলছি। আর ওই নকশাল ছেলে এরা ভয়ে ভয়ে ওনার সামনে সব খেতে লাগলো। আমি ওইটা দেখে খুব ইন্টারেস্ট পেলাম, 15 জন ছেলে মেয়েকে একা এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে এরকম ভাবে ইন্টারেস্ট। তারপরে সব পিঠে হাত দিয়ে বললেন, যদি তোমাদের যে কজের জন্য তোমরা লড়াই করছো সেটা সাকসেস সব প্রার্থনা করো। এখানে এসে ঠাকুরের সামনে বসে উপবাস করে কি মিডিয়া পাবে? প্রার্থনা করো, ঠাকুরের শক্তি পেলে তোমাদের যেটা চাইছো সেটা সফল হবে। In 1992, Atmasthananda Maharaj was appointed the General Secretary of the Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission, the highest administrative post. His 5-year stint in this position witnessed a dynamic leadership of the organization. For quite some years, the mission was attempting to acquire the ancestral house of Swami Vivekananda. After becoming the General Secretary, Maharaj expedited the process of acquisition and succeeded in acquiring this historic landmark to conserve it as a fitting tribute to Swami Vivekananda. A fund collection drive was undertaken to collect the requisite funds, and along with others, student communities from schools, colleges and universities enthusiastically participated in this drive. এখন রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। পরম পূজ্যপাদ আমাদের অধ্যক্ষ মহারাজ পূজনীয় রঘুনাথানন্দ মহারাজকে প্রণাম জানাই, গহনানন্দজিকে প্রণাম জানাই, আর অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভাইয়েরা এবং ভক্তমণ্ডলী সকলকে আমার প্রণাম, নমস্কার, শুভেচ্ছা সব জ্ঞাপন করি। এখানে তো এই নরনারায়ণ নরেন্দ্রনাথ সেই সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে এসে এখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এই সেই পীঠস্থান। তা একদিকে বলবো দুঃখের কথা
এটা আমরা জানি, সব বইয়ে টইয়ে সমস্ত জায়গায় আছে। স্বামীজি চলে গেছেন কোন বছর? তারপর 100 বছর হয়ে গেছে, তাহলে একটু বেশি। এতদিন পরে এখানে আমরা এটা স্বীকৃতি দিচ্ছি, এই প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, এটা হবেই, এটা পীঠস্থান, এটা কোনো আশ্চর্য কোনো কিছু ব্যাপার হচ্ছে না। এবং এখানকার ভাইব্রেশনে, আবহাওয়ার ভেতরে সেই যে নরনারায়ণ নরঋষি এখানে এসেছিলেন, তার যে আশীর্বাদ, তার যে ধ্বনি, সে এখনো রয়েছে। এবং এই জন্যই খুব আনন্দ যে দেরি হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকার এবং আরো দেশের বিদেশের বহু বিবেকানন্দ অনুরাগীদের সাহায্যে আজকে এই কাজটি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়েছে এবং সঙ্গে পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের হাতে এটির দ্বারোদ্ঘাটন হলো। On May 22nd, 1997, on the auspicious day of Buddha Purnima, Atmasthananda Maharaj became a vice president of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. On 29th May 1997, Maharaj went on a short visit to meet his mother Nani Bala Devi. That was a sweet reunion of the mother and her son after decades. পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে আমি প্রায় সুদীর্ঘ 40 বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি। বিশেষত 1978 সাল থেকে তা মহাসমাধির দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানেতে বিভিন্ন পরিস্থিতিকে তাকে দেখবার, লক্ষ্য করবার, সঙ্গ করবার আমার সুযোগ হয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকটি জিনিস আমি দেখতে পেয়েছি, যেগুলো আমাদের রামকৃষ্ণ সংঘেতে একবারে আদর্শ স্বরূপ। তার পুরো জীবনটি ছিল রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার পার্শ্বদের যে ভাবাদর্শ, জীবনাদর্শ, তিনি তার জীবনটি গঠন করেছিলেন। তার মূল মন্ত্র ছিল স্বামীজির শিব জ্ঞানে জীব সেবা, কর্মই উপাসনা, ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ। এই সাধনায় করে তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি যেমন নিত্য দুবেলা জপ ধ্যান করতেন, অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করতেন, ঠিক সেই মন নিয়ে, সেই প্রাণ নিয়ে তিনি এই কর্মযোগ করে গেছেন। তিনি ডাইনামিক ছিলেন, কোনো কাজে পিছু পা হতেন না, আর যে কাজে হাত দিতেন সেই কাজে তিনি সফলতা লাভ করতেন। তাকে বলা হতো ক্রাইসিস ম্যানেজার। আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে কোথাও যখন কোনো পরিস্থিতি অবস্থা সামাল দিতে হবে, তার ডাক পড়ত। আবার তিনি ছিলেন সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের রিলিফ সেক্রেটারি। ভারতবর্ষের বাইরে যেসব রিলিফ কাজ হতো তা তদারক করতেন। তিনি খবর পাওয়া মাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে কোনো স্থানে তিনি এই রিলিফ কাজ করতে সাধুদের পাঠাতেন। অতি তৎপরতার সঙ্গে তিনি সংগঠিত করতে পারতেন। তার পাওয়ার অফ অর্গানাইজেশন ছিল, আর তিনি বর্ন লিডার করতে পারেন। তার তিনি ডায়েরি রাখতেন, প্রত্যেক দিন ডায়েরি রাখতেন। তো ডায়েরি পড়লে হয়ে যায়, যখন তিনি
দুর্গত স্থানে যেখানে আমাদের রিলিফ হচ্ছে, আমাদের সাধু ভাইরা কাজ করছে প্রাণপণ দিয়ে, সেসব জায়গায় গিয়ে তাদের সঙ্গে থেকেছেন এবং সেখানে অবজারভেশন করেছেন। সেই অবজারভেশন খুব তীক্ষ্ণ ছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ছিল, তার ডায়েরির মধ্যে পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। আর তার জীবনের সবচেয়ে কয়েকটি বেশ শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ ছিল। 1 নম্বর আমি বলবো যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান শ্রী 3 নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি লেন, যেটাকে পৈতৃক ভিটা বলি, সেটি স্বামীজির শতবর্ষকীর আগে থেকেই চেষ্টা হয়েছিল ওটি গ্রহণ করার জন্য। অনেকেই এই কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ সফলতা লাভ করতে পারেননি। তিনি সাধারণ সম্পাদক হয়েই তিনি এই কাজে হাত দিলেন এবং লোককে তিনি চিনতে পারতেন, কাকে কোন কী কাজ দিলে তাকে সে করতে পারবে, সে কাজ উদ্ধার হবে, তাদের করতেন। সেসব সাধুদের তিনি পাঠিয়েছিলেন এবং অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থ সংগ্রহ করে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এই স্বামীজির পত্রিকাটা অধিগ্রহণ করেছেন এবং যেখানেই তিনি খবর পেতেন যে এই আশ্রমের এই সেবা কাজের জন্য অর্থ দরকার, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সেই আশ্রমের জন্য তিনি কাজ করেছেন। এবং তিনি এই যে নূতন সাধুরা যোগদান করে রামকৃষ্ণ সংঘেতে, তারও তিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং সাধুরা কোন আশ্রমেতে কোথায় কী কাজে পোস্টিং হবে তারও তিনি দেখাশোনা করতেন প্রথমের দিকে এবং তিনি বুঝে নিতেন এই কাজের জন্য এই উপযুক্ত, সেই সেন্টার থেকে তাকে তুলে নিয়ে ওই কাজে দিতেন এবং সাধুদের চিকিৎসার জন্য সব সময় তিনি নিজে অগ্রসর হয়ে অর্থ সংগ্রহে, তখন তো অত বেশি পয়সা ছিল না, তাদের বিভিন্ন জায়গাতে হার্ট অপারেশন করা, বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গায় তাকে চিকিৎসা করে ভালো করে করা, সেটি করেছিলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে সেবা করে গেছেন এবং তার এই যে কর্মই সাধনা, কর্মই উপাসনা, কর্মের মাধ্যমেই সিদ্ধি লাভ করা যায়, কর্মের মাধ্যমেই ভগবান দর্শন করে যায়, তিনি তার নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। In 1998, from April to August, he toured America, Canada, Japan, and Singapore to visit the Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission centers in those countries. I am very happy to be here. It's a pilgrimage. আমি আত্মস্থানন্দজিকে প্রথম দেখি খুব সম্ভব 1960 সালে। তিনি তখন ডেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের মহন্ত। তিনি অদ্বৈত আশ্রম থেকে কলকাতার কাজকর্ম করতেন। বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালকে তিনি শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে পরিণত করেন। মহারাজের মতো এমন অক্লান্ত কর্মী আমি মঠ মিশনে খুব কম দেখেছি। সঙ্গে তিনি অনেক বড় বড় কাজ করে গিয়েছেন। আত্মস্থানন্দজি খুব দরদি সাধু ছিলেন। কোনো সাধু যদি কোনো বিষয়ে সাহায্য চাইত, তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন। 1998 সালে মহারাজ আমেরিকায় আসেন এবং আমাদের সেন্ট লুইস ও ক্যান্সাস সিটি বেদান্ত সোসাইটিতে কয়েকদিন থাকেন। 19 জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যান্সাস সিটিতে Swami Vivekananda traveled on foot across the length and breadth of India before his voyage to America to attend the famous Parliament of Religions at Chicago in 1893. On 24th April 1892, he had reached Gujarat and spent 2 days in the Dilaram bungalow at Vadodara. This bungalow was later acquired by the state government of Gujarat. After becoming a vice president, Maharaj dreamt of acquiring the Dilaram bungalow and conserve it as a memorial of Swami Vivekananda to serve as an inspiration for posterity. Atmasthananda Maharaj got hold of me.
He said, you see, Porbandar, you have done it very nice, because I had to do a lot of work going to Gandhinagar and all that. Now that is done. Now, you give me Dilaram at Baroda, so that I can die peacefully. I said, you are not going to die so quickly. I don't want your lecture. I want Dilaram. আমি তোমার lecture চাই না, আমি দিলার মঙ্গল। আমার পকেটে আছে যে আপনাকে দেব। See, he is such a senior Swamiji, he is a vice president at that time. Already, I think he is the vice president at that time. And then he is asking like a small child, আমাকে দিলার মঙ্গল দিয়ে দাও, আমি যেন নিশ্চিন্ত মরতে পারি। I want to do. Then I remembered. Then Chief Minister of Gujarat, Sri Narendra Modi. During his speech, he said, I used to go to Swami Atmasthananda at Rajkot. He told the name, so I remembered that he knows Atmasthananda. Then I made Atmasthananda telephone Narendra Modi. Then Atmasthananda said, I want Dilaram Mangal. He said, okay, I will give it. But nothing happened. Then again he telephoned after next year. Then he told, you give my name that I will follow it, but then nothing is going to happen. Then he said, Swamiji will come to you. It was okay. Then I went, met Narendra Modi ji at Gandhinagar. He said, I will give the bungalow but not to you. I will give in the hands of Atmasthananda. He has to come here. I said, yes, he will come. He has told. Again, I made him call, talk at that time. Yes, yes, I will come. I will give to your house. He says, I will come. He says, okay. Then he retired with the phone. Narendra Modi ji, collector of Baroda. I want to give this bungalow to Ramakrishna Mission. Whatever is necessary, do it. I don't want to listen anything. And kept the phone. Called his private secretary. We have to give this bungalow. I don't want to listen anything. He told me, now you follow these two persons. My work is over. Very difficult. For 2 years I had to go so many times. 30 times I went to Gandhinagar. 3,000 calls. Ultimately it was the Dilaram bungalow at Baroda. It was they handed over the bungalow at 1 rupee token at 30 rupees land. 30 years lease at 1 rupee token. And Atmasthananda Maharaj every month he will tell me, hey, what happened to Dilaram bungalow? I said, yes, his file is moving. Your file is always moving, always moving. Huh? Then again I have to go to Gandhinagar. Every month he will telephone. Religiously. Then he followed it up. And then when he follows up, I have to follow up those offices. Anyway. So 18th April 2005, Narendra Modi came, handed over the bungalow, and Atmasthananda was so happy. He just embraced him. Oh, you gave Dilaram bungalow. You gave Dilaram bungalow. Now you must come to Velumat. I will give you nice prasad. On 18th April 2005, on the auspicious occasion of Ram Navami, the Dilaram bungalow was transferred to the Ramakrishna Mission by Narendra Modi in the august presence of Atmasthananda Ji. આજ તો બહુ આનંદના દિન છે. મારે જે કેટલો આનંદ થાય છે હું તમને સમજાવી નહીં શકું. અંગ્રેજીમાં બોલે છે, when the heart is full, words are few. દિલ જ્યારે ભરી જાય ના ત્યારે વાત વધારે નહીં કરે, બસ આમ થઈ જાય. અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે બધી વાત કરી, બસ એમાં બધા આવી ગયા છે એકદમ. અને મને તો બહુ આશ્ચર્ય લાગે છે જ્યારે વિચાર કરું છું, વિવેકાનંદ તો નરેન્દ્ર હતા, એનું નામ નરેન્દ્ર, અહીં પણ નરેન્દ્ર. બોલો. Maharaj invited Modi ji to visit Belumat to have prasad. Modi ji accepted that invitation, and in 2013 he visited Belumat and met Maharaj. એક સમય તો ખૂબ લાંબો સમય રહે, પછી કન્યાકુમારીનું બાંધકામ ચાલતું હતું, ત્યાં ગયો.
तरी 500 But not as a student. ना Just for his company. But मग किती जगत तुम्ही जॉइन करो म्हणजे निघून गेला सोडून. हे તો બહુ શરૂઆતમાં ત્યારે અહીંયા આવેલો રાજકોટ પણ ગયેલા ના પછી રાજકોટ ગયો પહેલા અહીંયા પહેલા અહીંયા હા ફર્સ્ટ ही came to join here. પહેલા અહીંયા આવ્યો યસ स्कूल फाइनल पास करने के बाद પછી ગયો અલ્મોડા अल्मोड़ा जो आश्रम है यहाँ थोड़ा समय रहे वहाँ भी रहे दोनों जगह बोला ग्रेजुएट बन के आओ पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो And he completed the magnificent temple of Sri Ramakrishna in Rajkot. Even today, the senior Swamis, they say it is a wonderful architecture, huge temple, as big as the temple. And the image there is exactly the size of Vellumat temple itself, and done from the same dacha, as they say, the same cast of the original statue of Sri Ramakrishna at Vellumat. It is one of the beautiful temples. So he completed that one, and the inauguration was done, as far as I remember, in 1978 or so. By that time I had been transferred from Bombay to Alone as the head of the center. At that time I received the invitation, personal invitation from Atmasthananda ji, you must come and attend this. But I was new at Alone, that was a very difficult work among the tribals. I could not leave that work more than a day or two. So I pleaded, please excuse me, I will not be able to come. It is very difficult to leave this place. But he said, no, you must come. So how could I leave the work? So I somehow excused myself and I did not go to see that the work there is not in any way hurt. But for that, he was so much hurt for one full year afterwards. Whenever he used to meet me, now you have become a big man, you don't want to care for our words, etc. He would tease me, taunt me, scold me also. But I always used to feel his deep love and intimacy with me, a very, very junior Swami. While in our Bombay center, another small incident took place. So he started calling me suddenly, Gautam Muni, Gautam Muni. He's calling me to Gautam Muni. Made all other people also, monastic as well as non-monastic, call me Gautam Muni, Gautam Muni. That was an embarrassing situation. My name was Gautam Ananda. So I went and requested him, Maharaj, you were calling me is all right, but all the monastic members, the devotees also, they are calling me Gautam Muni, Gautam Muni. It doesn't look nice. Then he laughed and stopped calling me by that name. Swami Atmasthananda was a man of action. Most of our senior Swamis accept that fact. Once, when in Vellumat, Swami Atmasthananda was present at the opening of the great Sri Ramakrishna temple of Chennai, which was opened on February 2000, the new millennium. He was very glad to attend the meeting. Swami Ranganathananji inaugurated the temple, Swami Atmasthananji, and we all carried different things and went around the temple. Whole opening was done very well, and a following public meeting was there, presided over by Swami Atmasthananji. There he was referring to the beauty of the temple. As many people know who have visited it, it looks exactly like Vellumat temple. The statue also is made exactly from the cast of the Vellumat statue itself. So he was referring to all that, and in the end he made a very funny remark, for which the whole audience were agog with laughter. He said in the end, say, you see, this big and beautiful temple has been done by Gautamananda, who was working in that far off northeast in Arunachal Pradesh a few years back,
like a Mahavir Hanuman. He has taken a long jump from there to Chennai and come here and then build this beautiful temple for Sri Ramakrishna. People rolled with laughter with his picturesque expression. He had a very good way of expressing things. On 3rd December of 2007, Swami Atmasthananda was appointed as the 15th President of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो মহারাজের বাইরেটা ছিল আপাত কাঠিন্যে ভরা, কিন্তু ভিতরে মন ছিল অতি কোমল। এক বিশাল হৃদয়ে তাকে অনেকের মধ্যে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। Once, Maharaj had a novel experience during his visit to the Along Center of Ramakrishna Mission. আমি যখন অ্যালং আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত তখন ওকে একদিন আমি বললাম যে মহারাজ, আপনি তো অ্যালং আশ্রমে অনেক দিন আগে এসেছিলেন গম্ভীরানন্দজি মহারাজের সঙ্গে, এখন তো অ্যালং আশ্রমের অনেক বেশি সম্প্রসারণ হয়েছে সব দিক থেকে, আপনি এসে একবার দেখে যান, আপনার ভালো হবে। তখন উনি বললেন যে তুই কি আমার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবস্থা করতে পারিস? আমি বললাম আলবৎ পারি। উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এরকম তো কেউ বলে না। তো তারপর যথারীতি যথাসময়ে নির্দিষ্ট দিনে উনি ডিব্রুগড়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাকে খুব রাজকীয় সম্মান দেখালো ওখানকার এয়ারফোর্সের অফিসাররা, এবং তারপরে একটি হেলিকপ্টার, খুব সুসজ্জিত হেলিকপ্টার, এবং সেই হেলিকপ্টারে তিনি অ্যালংয়ে গেলেন। তো যেতে যেতে আমায় বললেন, দেখ তোর কথা আমি জীবনেও ভুলব না, আমার জীবনে একটা বিশেষ বাসনা ছিল, স্বপ্ন ছিল হেলিকপ্টার জন্য, তোর জন্য এই সুযোগটা পেলাম। তো তারপরে সেখানে হেলিপ্যাডে নেমে উনি দেখেন যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যত অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, প্রায় 150 গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে সেই গাড়ি আমাদের হেলিপ্যাড থেকে আশ্রম 3 কিলোমিটার, সেই গাড়ি মহারাজকে আশ্রমে পৌঁছে দিল। তাকে সত্যি ট্রাইবালরা এত শ্রদ্ধা জানালো, এত ভালোবাসা জানালো, সে কল্পনা করা যায় না, আমিও কল্পনা করতে পারিনি এত রেসপন্স। মহারাজের দিন দিন যতদিন গিয়েছে, আগে মহারাজের কর্মকুশলতা দেখেছি, আজকে যে রিলিফ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে, সেটাকে একটা ইনস্টিটিউশনের রূপ মহারাজই দিয়েছিলেন। এবং সাধারণ মানুষের জন্য ওর যে আরতি, ঠাকুরের প্রতি তার যে প্রেম, ভালোবাসা, ভক্তি, সে দেখবার মতো। ট্রাস্টিদের রচি পরিষদ দ্বারা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। আমি ভাবলাম যে পরের দিন বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে আমি দায়িত্ব নেব, এবং ইনসিডেন্টালি বুদ্ধ পূর্ণিমা দিনটি ছিল মহারাজের জন্মদিন। তাই আমি ভাবলাম যে কালকে সকালবেলা থেকে খুব ভিড় থাকবে, আমি আজকে অর্থাৎ 9ই মে গিয়ে মহারাজের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আসি। মহারাজ তো কিছু বলতে পারবেন না, বুঝবেনও কিনা সন্দেহ, কিন্তু তিনি তো ঠাকুরের প্রতিনিধি, সেই হিসেবে আমি মনে করি তিনি অন্তর্যামী, তা আমার কথা আমি বলিনি। আর কিন্তু আপনারা তো জানেন যে আনন্দবাজার পত্রিকায় পরের দিন বেরিয়েছিল, যখন আমি গিয়ে মহারাজকে মালা পরিয়ে দিলাম, এবং সেখানে আমি প্রণাম করে মহারাজকে বললাম, মহারাজ আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার কথা আমি ভুলে গেলাম।
মহারাজ কিন্তু আমার মাথায় হাত রেখে সেই যে ছবিটি যেটি আমি আমাদের পত্রিকা পরের দিন বেরিয়েছি। Swami Atmasthananda Ji honed his writing skills from a very young age ever since his stint in Prabuddha Bharata. Later in life, he authored a few books in Bengali, English, and Gujarati languages. Whenever he visited the Dakshineshwar temple of Ma Bhavatarini, he seemed to be in a devotional trance. It was as if he was in a state of supreme surrender before the Divine Mother. Maharaj was an early riser and would stroll regularly in the Belu Math grounds. Every year, Maharaj used to attend the birth anniversary of his guru, Swami Vijnanananda Ji Maharaj, without fail. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्त्रायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माणि प्रचरन्ति धीरा यतो वाचा मनसा चारुयन्ति। यत्सम्मितं मनः सञ्चरन्ति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। He loved the devotees very much and blessed them with regular darshan and interviews. The devotees too became spiritually surcharged after their meetings with Maharaj. খুবই আনন্দের কথা যে আমরা এই গঙ্গার তীরে আর এদিকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসে আছেন, এই সব তাঁরা সব যেখানে সেইখানে আমরা বসেছি আজ এখন, এবং সংসারের অন্য কোনো কথা অন্য কোনো শব্দ শুনবো না, বলবো না, ভাববো না, কিচ্ছু না, কিন্তু সেই ভগবানের কথা, ভগবানের কাজ, এই সমস্ত নিয়ে আমরা কথা বলবো, শুনবো এবং পরে তা নিয়ে ধ্যান করব, চিন্তা করব এবং কি করে আমরা সেই ভগবানের পথে গিয়ে পৌঁছতে পারি।
Maharaj was the very epitome of Ramakrishna Mission's core ideology, its spirituality. He was in fact the torchbearer of the rich legacy he acquired through the hallowed traditions of the mission set by his predecessors. His charming personality attracted numerous visitors from all corners of the country, like bees to a flower in bloom. যখন দেখবি অন্ধকার মা যে তখন করেন সব পরিষ্কার। On 12th November 2014, Swami Atmasthananda Ji inaugurated the newly constructed quarters for President Maharaj. And on 6th December that year, he shifted to this new accommodation. Revered Swami Atmasthananda Maharaj led a life of enlightenment. All those who worked with him considered him to be their very own forever. Those that were trained by him in the attitude, service to mankind is service to God, will carry this teaching from generation to generation like the eternal flow of a sacred river. Throughout his life, he strictly followed the tangible spiritual traditions which he received from his Gurudev and from the venerable monks he came in contact. He was the last monk who was initiated by one of the direct disciples of Sri Ramakrishna to become the president of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. Thus, his passing signifies a generational shift in the history of the Ramakrishna Sangha. He never swerved in his life from the path of service to the distressed people as envisioned by Sri Ramakrishna, Ma Sharada and Swami Vivekananda. In 2015, revered Maharaj became unwell and was admitted to Ramakrishna Mission Seva Pratishthan for medical care. The doctors there were surprised after observing the vitality of his heart and other organs even in his advanced age of 96 years. Gradually, his condition deteriorated and a board comprising specialist doctors was formed to keep him under constant observation and provide necessary care. On Sunday, 18th June 2017, at around 5:30 p.m., Swami Atmasthananda Maharaj, the 15th President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, attained Mahasamadhi. After a solemn funeral ceremony, in which thousands of devotees paid their homage, his mortal frame was cremated on the bank of Ganga at Belumat on 19th June 2017. His life is an eternal spiritual journey of a true sadhaka that flows on even after death like a perennial stream of consciousness. The spiritual treasures he gathered are the inheritance of posterity, enriching the hearts of aspirants choosing the path of penance, piety and sacrifice. Ramakrishna Bande Purnam Brahma Sanatanam Sachidananda Rupopi Yogatirno Juge Juge Mataram Saradam Bande Ramakrishnam Jagadagurum Padapadmaye Tayo Shretva
प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।